Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkanmu da haka, barkanmu da kuma da sake kasancewa a wannan course mai albarka mai taken Dex Trading Academy, wato Musti Dex Trading Academy. So ina muku barka da zuwa da kuma fatan nasara. So ba tare da bata lokaci ba, kowa da kowa ya san me tara ma'anan, kuma na tabbata da duk wanda ya siya wannan course din ko kuma ya shigo wannan course din, so already na san me kawo shi. Ba komi ba ne don ya koya ilimi kuma ya understanding, ya san menene Dex Trading kuma ya iya physically, ya iya trading, ya shiga ya samu alheri shi ma kamar yadda wasu suke samu, ko kuma kamar yadda muke samu, kuma shi ma har ya yi alfahari da kansa wata rana ya koya masu. So ba tare da bata lokaci ba, ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokacin. So yau asabar kusan zan ce 20 ga watan 6 2025 muke recording wannan course. So amma na tabbata da wannan course maybe zai daɗe ya ricin mutane, maybe har 2026 Allah ya kai mu da rai da lafiya. So ko da yaushe ka samu wannan course, wannan course ba abin yarwa bane. Za mu faɗi abubuwa masu mahimmanci, kuma da ikon rabbus samawati insha Allah za mu koya abubuwa masu mahimmanci a ciki. So ina ƙara muku fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya taimake mu, ya shiga lamarin baki ɗaya, ya tabbatar da mu akan gaskiya da rikon amana. Kuma wannan abin da muka zo koya baki ɗaya, Allah ya sa mu yi lafiya, mu gama lafiya, kuma Allah ya taimake mu, kuma Allah ya ba mu abin da muke nema na alkhairi duniya da lahira. So na tabbata da duk wanda ya shigo ya siya wannan course, babban abin da yake so kuma again shine ya ga ya iya, kuma har ya koya ma wasu, har ma a ce yana samun profit mai yawa, kuma shi ma ya zama cewa wata rana shi ma kamar yadda nake koyarwa wannan, kima shi ne yake wannan koyarwa. Ina fatan haka ga duk wanda ke kallon wannan course kuma yake saurara na a daidai wannan lokacin. So kamar yadda ku sani, wannan course ne zan ce wanda mostly mutanenmu da yawa, ba wai na ce gaba ɗaya ba, zan ce kusan some of our people wanda suke muku courses, bayan kowa akwai masu yi da kyau, wasu kuma sai a hankali, so wasu kuma mistake ne, wasu kuma mantuwa ne, ban sani ba su zance. So da yawa mu a nan, ko kuma ce a abubuwan da nan wuraren da ya shafi arewa, kuma ce a Najeriya ma mostly, ko a Niger din ma, ce wuraren dai abin da ya shafi Afirka, za ka ga mostly mentors din mu masu koyar da mu activities irin wa'annan, irin abin da ya shafi da decentralized trading da ma forex da dai sauran abubuwan da ake koya, irin su marketing da sauransu. Za ga da yawa abubuwan da suka fi la'akari da shi shine sun fi la'akari da mutum ko ya zuya ta muku manganu, ya ce muku kaza, ya ce muku kaza, amma ba physically ba. So amma insha Allah a cikin wannan course da ikon rabbus samawati, insha Allah bi iznillahi za mu fara da theory, saboda mutum ya san menene Dex Trading din, ya understanding, ya san menene blockchain, ya san menene ma wallet. Idan ya understanding a baki, sai mu fara zuwa a cikin wannan course din. Wannan part 1 ne, kuma ce episode 1, wanda ila sauran bayanan za mu karasa episode 2, saboda bidiyon barabarin gaban su suna tsayi ba saboda lokaci. So kamar yadda na faɗa muku, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin wannan course din namu gadan za mu fara bayani akan menene Dex Trading. Kafin mu fara bayani, insha Allah duk wanda ya join wannan course din, bi iznillah za mu bashi littafi. Akwai littafin da muka creating, wanda insha Allah zan creating group din daura number na. Duk wanda ya join zai iya min magana, zan sa shi a group insha Allah. Zan kuma wato ainihin bashi wannan yake da suna, bashi wanda tura mishi PDF na wannan littafin, wanda hakan zai matukar taimaka mishi sosai wurin understanding da kuma ƙara jajircewa da tsayawa wurin yin abin da ya kamata insha Allah. Sannan kuma akwai group da zamu bude a Telegram, wanda duk wanda ya abin nan shi ma ran sa link ɗinsa ko a description ko kuma a comment, wanda mutum zai iya kwafa ya je ya pasting, ya join wannan group din na Telegram, zai taimaka mishi sosai. Ko kuma ka je TikTok kai sacin Musti Tech, ko YouTube Musti Tech. A YouTube ban cika wani posting sosai ba, ko a Telegram kai sacin Musti Tech. So na tabbata da insha Allah za ka ji wannan me yake da suna, za ka understanding activities din da muke. So game da ku sani, idan aka ce mece ce Dex Trading, Dex Trading tana nufin decentralized exchange, wato crypto. Dan ce shi ita ma crypto ce, saboda na kaman wasu har yanzu
ba su understanding menene forex abun da ya shafi su crypto trading, futures trading da kuma decentralized trading ba. Dukansu the wall of them crypto ake ce musu, kamar ce crypto asset ne, tunda dukansu mostly tunda coins ne wanda zaka kaddara ce wanda zaka siya kuma ka siyar, duka coins ne. So amma wannan ba wai future trading bane, ba kuma wannan muna magana a dukan decentralized trading ne, ba centralized trading ba. So meta Dex Trading kamar da fara, Dex Trading tana nufin decentralized exchange, wato kasuwar crypto da ba a buƙatar account ko KYC. Misali yanzu idan na ce centralized trading, akwai Bybit, akwai Binance, akwai su KuCoin, su ake ce ma centralized trading. A duk sanda dan yi amfani da KuCoin ko Bybit dole sai na sa email ko in sa phone number ko kuma in sa wani abubuwa dai ko kuma Telegram account ko dai wani account, dole sai na sa number wayata tukun si verified na tukun in sa BBN da sauransu. Shi ake ciki ne a Bybit ko ma dai irin su KuCoin, su ne ake ce ma centralized exchange. Idan aka ce exchange ana nufin wurin hada-hada na kasuwanci ko kuma in ce wurin hada-hada na musayar kuɗi na crypto ko ma ba crypto ba. Exchanger dai kamar in aka ce kalmar exchanger, exchanging aka ce exchanging kamar canja abu ko kuma in ce swapping. Za ka iya canza dala zuwa naira, za ka iya canza coins zuwa wannan coins din da sauransu. To shi ake ce ma centralized exchange, saboda su ne idan kana amfani da idan centralized exchange ne, idan zan bude account dole sai na yi KYC, na sa BBN dina kuma na sa phone number dina da sauran activities da ransa. Amma idan aka zo bangaren decentralized trading yana da bambanci da centralized trading. Decentralized trading no one can track it because baka amfani da phone number ɗinka, baka amfani da email ɗinka, baka amfani da BVN ɗinka, hasali kuma baka amfani da username ko wani tin etc. So idan zaka buɗe, misali idan zamu buɗe phantom wallet, kawai kai tsaye zuwa muke mi downloading phantom wallet kamar haka. Misali in muka shiga cikin phantom wallet, misali yanzu ga Bybit nan, mu kaddara wannan muna cikin Bybit. Idan ka shiga cikin Bybit dole kana buƙatar, kafin yanzu na taɓa nan profile ɗina, dole a profile ɗina gashi nan Mufti Tech, sannan idan na zo dole zan ga activities na da sauran abubuwa da ya kamata in gani, zan ga sunana da phone number ɗina da komi duk zan gani. Idan kuma muka zo ɓangaren make da suna, idan muka zo kafin ma in buɗe shi dole ina da login details, dole zan yi login in sa account na gashi na ce maintain main account da sauransu, dole zan sa BVN da sauransu in sa ni number kafin su yi verify kuma su ce account ina verified. So amma idan muka zo bangaren su phantom wallet kuma, idan muka zo bangaren su wannan phantom wallet ko kuma ton wallet ko duk abin da ya shafi decentralized exchange, misali phantom wallet, wannan phantom wallet din idan zan creating din account, misali ina muku misali ne, wannan phantom wallet idan creating na account, misali bari yi creating din wani account. Idan zan creating na account wato yake da suna wannan phantom wallet din, dole na in zan creating na account, dole na ina buƙatan kawai zan creating na account ne direct, ba tare da na sa phone number ba tare da na sa email ba tare da na sa komai. Kuma gashi kun ga example, kuma na tabbata da za ku creating na phantom wallet kawai za a ba ku first key press ne, za a ba ku me ake ce mai, za a ba ku wannan me ake ce mai, akwai abin da ake ce ma first press. First press shine kawai za su ba ku wannan first press din, wato mukullin wato wallet ɗinku, shine sirrin wallet ɗinku, shine za ku iya login da shi kuma shine za ku iya amfani da shi wurin login. To su ake ce ma da centralized wallet, ba phantom wallet ba kadai, haka zalika Bitget wallet. Kamar yanzu Bitget wallet din nan kai tsaye idan zan yi amfani da Bitget wallet kai tsaye da naje, kamar yanzu misali ina muku misali ne akan decentralized exchange. Wannan bayan da nake muku kada ku damu, za mu zo bangaren da za mu yi komi da komi kamar tunda muna magana. Da san wani zai ce har yanzu kana ta mana bayanai ko kana ta surutu, mu ba shi muke so, muna son mu ga a physical ka koya mana Dex Trading ne da yadda mu siya coins, mu yi siyarwa, mu yi kaza. Dan zo wurin, amma muna da buƙatar ka san wannan. Idan ka san wannan, nan gaba ba za ka ringa rudewa ba ko da wasu activities din sun zo nan gaba. Misali za mu yi creating wallet, kai za mu sa
makullin sirrin wato gas nan bayan mun sa su za mu ƙara confirm mu ƙara sawa bayan mun sa gas nan ya ce wallet successfully created got it so already na creating din wallet ba tare da kuma na sa number waya ba tare da na sa email ba tare da na sa komai na bayanai na ba wato data na wannan shi ake cewa decentralized exchange kun ga wannan bai da iko da kowa ba na kowa bane automatic ne yana amfani da automatic account misali me yake so in ce kamar automatic generation yake yi saboda me nace yana automatic generation saboda shi kawai wani system ne aka yi creating wanda shi ne kawai da kanshi wanda ma creating dinsa shi kansa bai san sa ba bai san account ɗinka ba bai san na wani ba shi yasa idan ka creating din irin su phantom wallet ka je ka yadda wannan passphrase din naka wannan makulli keys din naka ka je ka batar da su da zaran ka batar da wayannan keys din so babu wanda zai iya maka tracking duk duniyar nan ko da mai phantom wallet din ne saboda ko da kai kayi wallet naka na kanka idan ka kirkira wallet ba na ce a matsayinka na dan adam za ka creating din wallet kamar irin phantom wallet kai ma kai naka maybe Mustapha ka sa Mustapha wallet ko Adam ko Abdullahi ko Muhammad ko wani ko kaza za ka creating din irin wa'annan wallet din amma idan ka creating kai ma za ka je ka dauko wannan software din ne ka yi linkin da wannan account wannan app din naka ya zama da cewa generating yake yi baka isa kai kasancewa in na creating wallet baka isa ka ce ga passphrase ina ba sannan baka isa ka shiga mun wallet ba a matsayin ka na mai abin ma balantana kuma wani user so amma a centralized exchange wato abin da ya shafi irin su Bybit, Binance, KuCoin da dai sauran exchange da zaka sa bayanan ka irin BVN da sauran data tsinka irin wa'annan exchange din ana iya tracking sannan wanda yake da wannan kamfanin Bybit din ko kamfanin Binance din ko kamfanin KuCoin din ko kamfanin Bitget din nan ya san da zaman ka sannan ya san wannan account din naka ne so wannan shine bambancin centralized exchange da kuma decentralized exchange so ina fatan an fahimta wannan shine bambancin centralized exchange akwai me shi akwai me tracking bayanai akwai wanda za su iya fahimtar cewa in ka yi laifi ma in ka tara kuɗi da za su iya sanin nawa ka sa za a iya tura maka EFCC amma kuma a decentralized exchange babu wanda ya sai tracking ya sa nawa ka sa a wannan wallet din sai dai crypto transparent abu ne hadde musamman decentralized exchange duk kuɗin da ka tura a wannan wallet din za a iya ganin cewa ka tura kuɗi daga wannan wallet din zuwa wannan wallet din kuma ko shi ba za a iya gani ba sai an ɗauka wannan wallet din wannan a me da suna address din naka saboda kowace wallet tana da address menene address na wallet mu je mu kaddara mu shiga phantom wallet idan muka shiga cikin phantom wallet muna da address misali idan zan dauka idan tura kuɗi a wannan wallet din kai tsaye zan taba receive idan na taba receive zan kwafa address ina na Solana wannan shine address ina zan ji in ba wani ya tura min so ta wannan address din ta shine kawai ake iya tracking na tura kuɗi kaza zuwa wannan wallet din amma ba a isa ai tracking wai a shiga cikin account ba so wannan shine kawai bambancin shi yasa na ce muku decentralized exchange yana da matukar kyau sosai sannan yana da bambance-bambancen da bara ku yi tunani zai ba ku mamaki sosai so yana da kyau mu ci gaba da bibiyan update Allah ya shiga lamarin baki da so insha Allah in our next video ko kuma in ce kafin mu zabar ma wannan make na episode 1 din ya kamata in dan ƙara jan hankali akan wasu abubuwa kamar abin da ya shafi blockchain na san mutane da suna ji ana cewa blockchain a harkar decentralized exchange da kamar da na faɗa muku a wannan bidiyon ko kuma a wannan episode din na farko zan yi bayanai masu yawa masu muhimmanci akan abubuwan da ya shafi dan yi theory manganu zan ta yi kawai ba tare da na fara nuna yadda ake abubuwa suke aiki ba saboda ku fahimci menene ma Dex Trading din menene centralized trading so insha Allah a next video zan ci gaba da bayani za mu yi kusan episode 2 muna bayani akan wannan abubuwan sannan mu tafi zuwa theory da kuma bayanai na ainihin abun da ya kamata mu je yi so ina muku fatan alkhairi da kuma fatan nasara mu haɗu da ku a next episode wato episode 2 wassalamu alaikum ni ne naku kaman kullum Mustapha Sani Hudu wassalamu alaikum mu haɗa next video idan kana da tambaya game da abubuwan da muka faɗa zaka iya faɗa min a comment section ko a description